video? Sir. Canelo, Eddie mentioned that the first time he saw you, you were 13, 14, and you sparred a 17-year-old. What do you remember about that experience, and what did it tell you about actually doing this for a living? When I go into the gym with Eddie, you mean? Right, the first time. Yeah. He said the first time you saw you sparred like a 17-year-old, you were like 13, 14 or something. 13, yeah, 13 years old. And it just was amazing for me being in the gym with Chep and Eddie. I'm so excited to be in for the first time in a boxing gym, and that was for me like this is what I want to be, like a boxer, and that there start my dream. Do you realize then that, or when was it that you start kind of realizing that you could become? When I into pro. When I into pro, I say I want to be a champion, and I have there a champion in Chololo Larios, and I saw him, I watched him how they train Chololo, and I say I want to be a champion. I want to be a champion one day. So and Canelo, do you feel you got one of the greatest defenses in boxing history? I don't know. Maybe. Canelo, how do you compare Bivol to Caleb Plant? Oh, it's different. Caleb Plant is a really skilled fighter, and Bivol is a really skilled fighter, good footwork, but he's strong, and he's smart too, so he's a hard fighter. Do you think you'll stop him? Could be, why not? Boxing, anything can happen. Saul, what do you think is the trickiest thing that Bivol has? He have everything. He's strong. He have a really good jab. He have a really good footwork, and he have everything. He's a smart fighter too. Is there one thing though that sticks out that you think like, I don't know. I need to see Saturday. Canelo, when you were 154, you would move around more, sometimes box, sometimes go forward. But since the second Golovkin fight, you always come forward in these fights. Why is that? What did you find? I just do what I need to do, right? That worked for me in the last fight. So maybe if one day I need to move a little bit, because I can do it too. But that worked for me in the last fight. It was actually Sugar Ray Robinson's birthday yesterday. You know, he created pound for pound. Any thoughts on him and carrying, you know, the legacy forward of pound for pound and what it means? Yeah, I watched like 2 or 3 fights from Sugar Ray Robinson, and he was a really good fighter. And I'm really happy to be one of the things he made for boxing, right? Pound for pound. Saul, where does the challenge of Dimitri Bivol rank in your career so far? Like I say, he's a really good fighter. For me, it's a really good challenge because he's, for me, the best 175 and is a solid champion. He's a really good boxer, and it's a challenge for me. So we know how much you love to challenge yourself. We saw Eddie Hearn's comments. You said you'd move up to 1 pound over the cruiserweight limit to face Oleksandr Usyk. And I've seen Oleksandr Usyk's manager said that he dropped back down to cruiserweight to face you. Spoke to Eddie Reynoso. He wasn't too keen on the fight, but is it something you were genuinely interested in? A lot of things say, right? And like as a fighter, I don't care. I fight whoever, anybody. But freeze is freeze, right? I have this fight in front, but like I say, I really don't care. One day, do you think we'll see you versus Usyk? Why not? Maybe. Saúl, una pregunta. Obviamente hablas de que este es un reto diferente, el de Bivol. En la escala de tus retos más importantes, ¿a dónde pondrías a Bivol comparado con los rivales? En los top 5. Creo que es un rival sólido en las 175 libras, un rival que se mueve muy bien, tiene muy buen jab, fuerte, es inteligente, entonces va a ser una pelea complicada. De repente te conviertes en el tipo que todo el mundo quiere enfrentar, incluso gente del UFC. ¿Lo tomas con humor? ¿Te molesta? No, está bien, al contrario, es un honor para mí, ¿no? Estar en esta posición y que todos quieran enfrentarme. La verdad que
es un honor para mí. Saúl, regresas a tu bastión, que es aquí Las Vegas, un lugar en donde se te han dado muy buenas victorias y parte de un gran legado. ¿Para ti qué significa? No, significa mucho y más que nada estar en el fin de semana del 5 de mayo significa mucho y contento de estar aquí representando a mi país en fechas tan importantes. Dimitri Bivol decía que el tamaño no importa porque la jirafa es el animal más grande dentro del reino animal y el hecho de que tú seas como menor de estatura no influye tanto en el reto que será la pelea. Sí, así es. No, la verdad que a mí no me importa también la estatura, eso no tiene nada que ver. Las cualidades y las habilidades boxísticas es lo que importa. Oye, Saúl, cuando Tyson Fury dijo, me encanta ver a Canelo, probablemente iré a verlo, pero dice, libra por libra no es contra él, dice, si yo soy el campeón de los pesos completos, a mí que no me la cuenten, eso es para que los pesos pequeños tengan más nombre. Yo soy el rey de la selva porque yo le puedo ganar a los cruceros, a todos. ¿Cómo tomas ese comentario? Pues no sé cómo tomarlo, la verdad que cada quien se siente como mejor, ¿no? Si se siente como mejor está bien, no tiene nada de malo. Que te cataloguen como el mejor, pues es la diferencia. Pero es obvio que finalmente hay un extremo, por más que tú estés haciendo el Henry Armstrong moderno, hay un extremo de hasta cuándo puedes subir peso, ¿no? Entonces lo de libra por libra es una manera que ha sido por años para tratar de catalogar a peleadores que no se pueden pelear entre sí quién puede ser mejor, es válido, ¿no? Sí, es válido, yo creo que por algo está ahí, ¿no? Desde hace muchos años, por algo pusieron el mejor libra por libra y no tiene que ser el peso completo, el mejor libra por libra nada más, ¿no? Canelo, there were reports yesterday about a Errol Spence fight at 164, and I don't know if you heard about it. Anything you want to say about that? No, nothing. Like I said before, I don't want to do things like that, right? In cash weight 164, why me? I don't need to do that. Okay, what if it's at 60? 168. I don't need to do anything like that. Sal? Canelo, people talk about, you've started the conversation that you could possibly become the greatest Mexican fighter of all time, but I've also even heard you're starting the conversation to also possibly be the best fighter of all time. Have you heard of that, and No. Do you think that's possible? No, look, I just try to do my best in boxing, and when I retire, we'll see. You never know, but I always try to do my best. ¿Cómo recuerdas la primera pelea que tuviste aquí en Las Vegas? Fue una pelea muy complicada para mí, no la pelea en sí, pero fue una pelea muy complicada para mí porque muchas cosas pasaban alrededor, fuera de lo que es el boxeo, pasaban muchas cosas alrededor, no estaba muy enfocado en una primera pelea aquí en Las Vegas, en escenario grande, pasaron muchas cosas importantes, gracias a Dios ganamos, una pelea que se me complicó, no tanto por el rival, sino por todo lo que tenía. Se me complicó un poco, pero ganamos y de ahí para adelante pues empiezas a aprender cosas y empiezas a agarrar experiencia en ese tipo de cosas. ¿Te imaginaste que ibas a llegar hasta el momento que estás viviendo el día de hoy? Pues mira, te imaginas lo mejor, pero nunca imaginas la magnitud más que nada de lo que puedes llegar a vivir o a lograr. Imaginas siempre lo mejor, sí, claro, pero lo que estoy viviendo es algo más de lo que imaginé. ¿En qué momento dejaste de pelear, digamos, por el dinero y para empezar a trabajar por ese legado? Porque hoy Yo en día desde ya no que empecé nunca he peleado por dinero. Cuando mi primera pelea profesional gané 800 pesos, la mitad me lo dieron con boletos, 400 pesos más que nada, y no me importaba, la verdad es que yo tenía 3 trabajos y con eso nunca empecé por dinero y nunca lo he hecho por dinero. Hasta este momento ha habido más dinero, obviamente ya en mis peleas, pero no lo hago por eso, lo hago porque amo el boxeo. Saúl, tú habías mencionado que ibas a subir por Ilunga Macabu, pero ahorita se atraviesa Dimitri Bivol en tu camino. ¿El subir y bajar de divisiones todavía es algo que vas a seguir haciendo en tu futuro? Pues si existen posibilidades ahí, peleas o retos importantes, sí lo voy a hacer. ¿Ilunga Macabu se salió de los planes? No se salió de los planes, puede que el siguiente año pueda estar ahí la posibilidad. Canelo, you said that you had 3 jobs that you fought for like 400 pesos. At what point did you
reach a point where you didn't have 3 jobs? You started taking less jobs, and then the boxing was actually. No, when Chepo say one day, Chepo say, hey, you don't need to work anymore. You need to be focusing in boxing. And I say, yeah, but I need to work because I have a daughter and everything, right? I was 17, almost 18 years old, and Chepo say, no more work. And so what did you do for money? Was that? En Las Paletas con mi papá. Y le hacía las aguas a mi hermano, a 2 hermanos, y le ayudaba a mi papá. Sal, you've only ever had one. Oh, sorry. Well, so at that moment, was he like taking care of you, or how was it? I mean, obviously you still needed money, but the fights were enough to pay off everything you needed at that point? No, but I fought like in 1 year I fought 14 times. So in 1 month I fought 3 times. So it's like a job, right? It was the job. Sal, you've only ever had one career defeat, and that was to Floyd Mayweather early on in your career. How did that experience prepare you for the rest of your career and sort of give you that knowledge of how to, what you're doing now is taking over the sport? No, I learned a lot, and the most important thing I learned from that, I don't want to lose anymore. And Canelo, you said